ಶಬನಾ ಮೇಡಮ್, ಶಬನಾ ಮೇಡಮ್. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಜಯ್ ಸರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ತಗೊಳ್ರಿ ಯಾರು ಟೀಚರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದ್ ಸೆಷನ್ ಮೇಲೆ ನನ್ ಸೆಷನ್ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸರ್ ನೀವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೈತ್ರಿ. ಪಾಠ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಣಿತದ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಏನ್ ಸರ್? ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಂತ ನಾನು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹೇಳಿರಿ ಮೇಡಮ್. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆ ಸರ್. ಅದು ಗಣಿತದ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆನೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. CRA ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲೇ ಸರ್. ನಾನು ಈಗ ನಾವು ತಗೋತೀನಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6000 ಮೈನಸ್ 8599 ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? 0 ಕಾಟ್ ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ 99 ಅಂತ ಬರೆದು ಕಳಿತೀವಿ ಸರ್. ಕಳೆದಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವ್ ಅದು 9 ಹೆಂಗ್ ಬಂತು, ದಶಕ ಸಹಿತ ವ್ಯವಕಲನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗೆ ಎಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್? ಈ CRA ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಆಟಿಕೆ ಹಣದಿಂದ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0 ಇದೆ, ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ 0 ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ 2 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಡಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಿಂದ 10 ತಗೊಂಡೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಬಿಡಿ 1 10 1 ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಇದನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾ ಸರ್. ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್. ಡೌಟ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಯಾವ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಮೇಡಮ್? ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಭಾಗ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಈಗ ಒಂದು ಇದು ಇದೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನ 4 ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 4 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಬಣ್ಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಅದು 4ನೇ 1 ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಭಾಗ. 2 ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಸರ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ಅದು ಅಂದ್ರೆ 4ನೇ 2 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ. 3 ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಸರ್. ಅದು 4ನೇ 3 ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ. ಈಗ 4 ಭಾಗಕ್ಕೂ ಬಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟ ಸರ್ ನಾನು 4ನೇ 4 ಪೂರ್ಣ ಭಾಗ. ಅದು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 4/4 ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಟ್ ಅದು ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹೌದು ಸರ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ. ಅದೊಂದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ. ಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಗು ಕೇಳಿದಾಗ ಈಗ 4/4 5/5 8/8 ಹಾ ಸರ್ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವುದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದೊಂದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ. ಅದೊಂದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮೇಡಮ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಇದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ 4ನೇ 4 ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಭಾಗ ಅಂತ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೇಡಮ್ ಅದನ್ನ? ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ವೃತ್ತದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್, ಕಾಲು ಭಾಗ, ಅರ್ಧ ಭಾಗ, ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಭಾಗನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ 4ನೇ 4 ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದನ್ನ? ಹೌದು ಸರ್. 4ನೇ 4 ಅಂದ್ರೂ 1 ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 4 ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ವೃತ್ತ 1 ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, 4ನೇ 4 ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಹೌದೌದು. ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನ 4 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಲು, 2 ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ, 3 ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕಾಲು, 4 ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು 4 ಭಾಗನ ಒಟ್ಟನ್ನೇ ತಗೊಂಡಾಗ ಪೂರ್ಣ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೂರ್ಣ ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಪೂರ್ಣ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. 4ರಲ್ಲಿ 4ಕ್ಕೂ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದಾಗ 4ನೇ 4 ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ 4 ಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಭಾಗಕ್ಕೂ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ಯಾ, ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಭಾಗ. ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. ಹಾ ಸರ್. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ಈಗ 4/4 4/4 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಸಮಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಿಂದಿ ಅಂದ್ರೆ 4 ಭಾಗ ಅಂತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದೀಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಿಸಬಹುದು. ಹುಸೇನ್ ಸರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಭಾಗಿರ್ತ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ. ಕೇಳಿ ಬಿಡ್ರಿ. 20 ಹುಡುಗರಿಂದ 4 ಸಮಾರಂಭ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಕೇಳಿ. ನೀವು ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು, ಕೇಳಿ ಸರ್. ಹಲೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನರಹರಿ ಸರ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ. ಅಜಯ್ ಸರ್. ಹಲೋ ನರಹರಿ ಸರ್. ಹಲೋ ಅಜಯ್ ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು. 1 ನಿಮಿಷ ಸರ್, ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮಾಡಿ. ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಹಳ ಜನ ಹಾಜರಾಗಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಏಕೆ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಸರ್. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ. ಕಾಯ್ರಿ ಸರ. ಹೇಳ್ರಿ. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಇಡ್ತಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ, ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಇದು ಏಕಮುಖ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ಅವ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳತ್ತಾರ, ಅವ್ರ ಏನ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಳಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೋ, ಒಟ್ಟ ಅದೇನು ಬರ್ಕೊಂಬಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗ. ಅವ್ರೆಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಳಸಿ ಒಂದ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. 1 ಮಿನಿಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವ ಐತಿ. ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಂದಿ, ನಾವು ಗಣಿತ ವಿಷಯ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾತ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ. ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗಣಿತ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಮ್ CRP ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ನಾವ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. ನೀವು ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಇದು ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ತರಬೇತಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ತರಬೇತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿರಿ ಇಡ್ತಾಗ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇಡ್ದಾಗ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಒಂದ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ CRP ಗ್ರೂಪ್ ಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್ರಿ. ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅನುಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ಸರ್, ಕಾದಿರ್ ಸರ್. ಹಲೋ ಕಾದಿರ್ ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೆಷನ್ ನಡಿಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಧನಂಜಯ್ ಸರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್, ತಡ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು RPs ಜೊತೆ. ಧನಂಜಯ್ ಸರ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಮೇಡಮ್, ಹಲೋ ಮೇಡಮ್.
ಏನಿಲ್ಲ, 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕಾಲದ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಕಲನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದಿನಗಳದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು ಸೆಷನ್ ನಂತರ ಕೊನೆಗೆ ಕೇಳಿ ಸರ್, 4:15 ನಂತರ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಮ್ದು ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವ ಮೇಡಮ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಸರ್ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಧನಂಜಯ್ ಸರ್, ಮಹೇಶ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸರ್, ನೀವಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಸೆಷನ್. ಎಸ್ 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 ಮಹೇಶ್ ಸರ್, ಮಹೇಶ್ ಸರ್, ಹಲೋ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನಾ ಸರ್? ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. Good afternoon everyone. Yeah. I am Mahesh Ballari, teacher of English, GHPS Naganakal of Gangavathi Taluka. Actually my time is at 3:30, but I have got at 4 o'clock. Anyhow, I feel honored to have been the opportunity to share my views on the allotted topic, that is developing functional grammar in English, with you all the dignified teachers. Before beginning my session, I would like to extend my sincere thanks to two dynamic personalities of our education department of Gangavathi Taluka, that is our BO sir and our BRC coordinator sir, for providing me this opportunity. At the same time, I would like to extend my sincere thanks to respected BRPs, CRPs of all the clusters of Gangavathi Taluka. And how can I forget Akshata Madam of Ajim Framji Foundation for her kind cooperation. In the beginning, as the introductory part, I would like to share few opinions on the triangle relationship between English, teacher and students. When we go back to our school days, we can remind our lessons. Today's education is entirely different from those days. Is it right? We used to learn English in deductive method, but today's children are learning in inductive method. It was teacher-centered method before, and now it is child-centered method. We learned in the traditional grammar, but now children are learning in functional grammar. I think it is audible. Audible sir, continue please. Okay, thank you. Audible sir, audible. There is tremendous change from that education to the present education. It is changed accordingly. Change is life. We need to change ourselves with new education era. Present education world is highly technological and forwarded. So we also need to update ourselves. As English is like software, always it is under changing and updating. Grammar methods, techniques are also the same. As we are in the discussion of functional grammar, first we need to clarify the meaning of the word functional. The word itself shows it is functional. Yes madam? I mean Kriyatmaka in Kannada. Functional means active. Functional says creativity. Functional tells new ideas. Functional brings motivation. It develops. Please mute ಮಾಡ್ರಿ ಯಾರು. ದಯವಿಟ್ಟು mute ಮಾಡ್ರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು mute ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ.
ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ನಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತೀನಿ. It develops innovation. It provides inspiration. As English is not our native language, as it is a target language, we need to reach the target with effective tools and techniques. So, to gain English, this functional method is introduced. It is the better way to reach our children. Just in general, we can think why we need this functional method. Now, I would like to share two structures of two different languages with you. First, look at the structure number 1, Rama Kadige Oda of our mother tongue. Here, if we classify the sentence, there are 3 words, Rama, Kadige, Oda. Rama is Kartru, that is subject in English. Kadige, Karma. And at last, Oda, Kriyapada, verb in English. ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೂಜೆ, ಪುನಸ್ಕಾರ, ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರಿಯವರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರ ದ ಸೇಮ್ ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ರಾಮ ವೆಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಮ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಯರ್ ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ವೆಂಟ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಾಜಿಕ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆನ್ ದ difference between traditional grammar and functional grammar. What is the traditional grammar and what is functional grammar? We need to think. See the difference between them. Traditional grammar is teacher centered, adu shikshaka kendrita agittu, but functional grammar is child centered. Traditional grammar is deductive method, but functional grammar is inductive method. Traditional grammar looks at a language as a set of rules, but functional grammar looks at a language as a system of meaning. Finally, traditional grammar is the passive way, but functional grammar is active way to learn. So, I feel it is better way to make our children to reach English by developing functional grammar in English. Here I would like to share few points. I think these my individual opinion. Almost all the teachers are facing the same problems. Sir, ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ರಾಜನ್ ಏನ್ ಹೆಸರಿದೆ ನೋಡಿ, ರಾಜ ಅಮರ್ ನಾಯಕ್ ಸರ್. ರಾಜ ಅಮರ್ ನಾಯಕ್ ಸರ್, ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಮ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಈಗ ರವಿಚಂದ್ರ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆದವರು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ. ನಂಬರ್ 1, our children do not know alphabet. How do we make them to learn English? The second one, English is a difficult language. Number 3, grammar is not at all understanding. Number 4, lack of awareness with their parents.
Number 5, fear of English. Number 6, hesitation to speak English. I think these are the common factors what all the teachers of English have thought. But the reality is different. If we open up really, we come to know that comparingly Kannada, English is easy. So after this, we need to think of what is functional. Functional itself is making children to learn English with creativity. We need to create atmosphere in the school. Everyone should speak English words in English class. We need not to worry of their pronunciation or spellings or mistakes. First, we need to let them speak English whatever he or she speaks. First, let them go in the Butler English only. Later, definitely it will become Hitler English. I mean, good English. Not only the teachers, not only the students, but teachers even should speak with them. No need of hesitation. Our first duty is to wash out the minds of the children. We thought English is the devil. We thought English is difficult. Actually, English is not difficult. We made it as difficult. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ 6ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಾಠವನ್ನ 2ನೇ ತರಗತಿಯ ಕನ್ನಡ ಪಾಠವನ್ನ 2ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಓದ್ತಾನೆ. ಆದರೆ 2ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪಾಠವನ್ನ 6ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಓದೋದಿಲ್ಲ. So this is not the problem of the child, I feel. When the boy is able to read and write other language, why it is not in English? It is nothing but the child has got many more opportunities to work out with Kannada but not in English, so that the child is lagging behind. Children ಅಥವಾ ನಾವು ಟೀಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we have already prefixed thoughts ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹಿತ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮಗೂ ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So that we needed to wash the mind of the children psychologically. ಮಗು ತಾನು ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ಕೊಂಡಿನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ವಾಶ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ನಾವು ಓದುವಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 52 ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳಿದ್ವು. ಈಗ ಕ್ಷ ಜ್ಞ ಮತ್ತು ರುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಿದರೆ 49 ಆಗಿವೆ. ಈ 52 ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು 52 ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಕನ್ನಡವನ್ನ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬರೆಯುವಾಗ ಅದರ ಅರ್ಧ ಇರುವಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 26 ಲೆಟರ್ಸ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಂಬು, ದೀರ್ಘ, ಅನುನಾಸಿಕ ಏನೋ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೊಂಬು ಅಥವಾ ಈ ಅನುನಾಸಿಕ ಈ ದೀರ್ಘ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದು ಆದ್ರೆ, ಅದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷನ್ನ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಇಫ್ that child goes to Belagavi, within 6 months it can reach Marathi language. If the same child goes to Ballari for 6 months, it can easily develop the language of Telugu. If the child goes to Chamarajanagar, the same child learns Tamil, and if the same child goes to Gauribidanur, it can talk Malayalam easily without their scripts. When the child is able to learn, when the child is able to speak other languages without their scripts and grammar, why it is not possible in our English? It is nothing but we have already prefixed. English is difficult, English is the devil, English grammar is undigestible. Without learning English grammar, how can we learn spoken English? Nothing. Actually, for spoken English, we need not any script, we need not any grammar. So that the functional grammar says that
the practical knowledge is important for the child. And we thought that our children are not speaking English, but actually when we go through the wordings of the child, definitely we came to know the child is having a good vocabulary of English. Just I will share with you four to five sentences. These are not actually mine. These are the sentences of our children of our school. Sentence number 1. Bus conductor ticket kotta. See the sentence. There are 4 words. Bus, conductor, ticket and kotta. Out of 4 words, 3 are English. Only 1 is Kannada. Second one. Volleyball net cut ageti. Sir, volleyball net cut ageti. Out of 5 words, 4 are English and only 1 is Kannada. Headmaster staff room clean ಮಾಡಕತ್ತಾರ. Out of 4, 3 are English. Mobile not reachable ಐತಿ. Out of 4, again 3 English. So, like these kinds of the sentences, when we go through the real vocabulary of the children, then we can come to know that the children are speaking at least 50% of English. Then we need to develop their vocabulary and some grammar parts, what is noun, what it is called, what is the other parts of the speech, like that. So if the child is able to understand what are the parts of speech, definitely it can reach the level of basic. In 4th and 5th standard, we cannot expect much. We need to just focus on the basic of the child. If the child is able to learn basic English, definitely it learns in the days to come. In 6th and 7th, it increases its strength in English. So that when we go to this competencies in 5th standard, we can go through what are the functional grammars. I request Akshata madam, slide please. Akshata madam, slides. Hello. Is it audible? Audible, sir. Continue. Please, Akshata madam, slide ಆಗ್ತೀರಾ? Slide. Akshata. Or Dhananjay, please slide. ಅಕ್ಷತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ? ಅಕ್ಷತಾ. Or Dhananjay, please slides. ಧನಂಜಯ್ ಸರ್ ನೀವಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. Okay, till then, when we go through the competencies of English in 5th standard, we can go through, there are many competencies we can go through of all the 8 chapters. In the first lesson, love for animals, the present tense competency is given for the child. How to teach present tense is very important. Tense is nothing but time. We need to convey the message to the child. We need to go with the level of the child. We need not to give definition for the child. We get lengthy definition for each topics in the grammar. But if we give the lengthy definitions to the child, definitely child will go away from the English. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಮಗು ಆ ಶಬ್ದವನ್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳನ್ನ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರಾಮರ್, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ನಮಗೆ ಸರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮ್ಯೂಟ್ ತೆಗೆದು ಮಾತಾಡಿ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್.
ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಇನೋವೇಷನ್ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ಟು ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೌನ್ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ದ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆರ್ ಆಸ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸೀಸ್ ಇನ್ ದ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಈಗ ನೌನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೌನ್ ಈಸ್ ಎ ನೇಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್, ಬರ್ಡ್, ಪರ್ಸನ್, ದಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹತ್ರ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲು ನಾವು ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಒಂದ್ 2-3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದಾವ ಅಂದ್ರ ಉತ್ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ. ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಊರು ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ ಕಿತ್ತೂರು, ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಒನಕೆ ಓಬವ್ವನ ಆಯುಧ ಯಾವುದು? ಒನಕೆ, ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಆ ಶಬ್ದದೊಳಗನೆ ಕ್ಲೂ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೌನ್, ನೇಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೌನ್ 4 ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದಾವು. ಮೊದಲನೇ ಲೆಟರ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮ್, ಮುಗೀತು. ನೌನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೇಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್, ಕಾಮನ್ ನೌನ್, ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್, ಅದು ಮುಂದ ಬೇಸಿಕ್ ನಂತರ ಅದು ಮಗು ತಾನೇ ಕಲ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಬೇಸಿಕ್ ಹಾಕುವಾಗ ಕೇವಲ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಹೋದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹೇವಿ ಆದಂತಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಹತ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೌನ್, ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರನೌನಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೋ ಮತ್ತು ನೌನ್ 2 ಸಿಲಬಲ್ಗಳಿಂದ ಆದದ್ದು. ನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಪದ, ಪ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾಗಿ. ನಾಮಪದದ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿಯನ್ನ ನಾವು ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನೊಳಗೆ. ನಾಮಪದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ರವಿ, ನಾಮಪದ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು? ಅವನು, ಹಿ ಈಸ್ ಪ್ರನೌನ್. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತ ಕವಿತಾ, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಗರ್ಲ್, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅವಳು ಅಂತೀವಿ. ಅವಳು ಅಂದ್ರೆ ಶಿ. ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರನೌನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಗಿ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಈಸಿಯಾಗಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ಮಗು ಕಲಿಯುವಂತ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು. ವರ್ಬ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್, ಕೆಲಸವನ್ನ ತೋರಿಸುವುದು. ಮತ್ತೆ ವರ್ಬಿನೊಳಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಆದಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ವೀಕ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವರ್ಬ್, ಜಿರಂಡ್, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾವು ಹಾಕೋದು ಏನಂದ್ರೆ ವರ್ಬ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಆಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬಿನ ಸಹಾಯ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ನೊಳಗೆ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇವೆ 2. ಪ್ರೈಮರಿ ಒಳಗ ಯಾಮ್, ಈಸ್, ಆರ್, ವಾಸ್, ವರ್, ಇವು 5 ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಬೀಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೀನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ನೊಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಡೂ, ಡಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಡ್ ಇವು ಡೂ ಫಾರಂ ನೊಳಗ. ಹ್ಯಾವ್, ಹ್ಯಾಸ್, ಹ್ಯಾಡ್ ಇವು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರಂ ನೊಳಗ. ಇವುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ರ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲೆವೆಲ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್, ಕುಡ್, ವಿಲ್, ವುಡ್, ಶಾಲ್, ಶುಡ್, ಮೇ, ಮೈಟ್, ಮಸ್ಟ್ ಇವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಬಳಸುವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ದ ಹಿಲ್, ನಾನು ಗುಡ್ಡವನ್ನ ಹತ್ತಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಶುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಐ ಶುಡ್ ಗೋ, ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು. ಮಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ. ಐ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ, ನಾನು ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಬರಲೇಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈಗ ಸರ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇದೆಯಾ? ಬಂತು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಶೇರ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು 5 ರಿಂದ 6 ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್. ಇಲ್ಲಿ
ನಾವು ಮತ್ತೆ ಏನೇನ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಾಠ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ C1 C2 C3 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, W1 W2 W3 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, R1 R2 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, G1 G2 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, V1 V2 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಅಂತ. ಆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಅದು ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ. ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ವಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ, ಶಬ್ದ ಸಂಗ್ರಹ. ಎರಡನೇದ್ದು ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮರ್. ಗ್ರಾಮರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಜಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆರ್, ಇದು ಬರೆಯುವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಆರ್ ಫಾರ್ ರೀಡಿಂಗ್, ರೀಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಡೈಲಾಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. These dialogue activities will improve the spoken English of the child. And one more important thing is, when the child is reading, we need not to stress its mistakes. Just flow of words. If it speaks, let it goes. And then a W, writing. ರೈಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಎಸ್ಸೆ ಇರ್ತವು, ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತವು, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತವು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ದೆನ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್. C1 ಯೂಸುವಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿರುತ್ತ, C2 2 ರಿಂದ 3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು, C3 3 ರಿಂದ 4 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್. ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅರ್ಥ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಆ ಪಾಠದಲ್ಲಿರುವ ಶಬ್ದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಮಗು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚೈಲ್ಡಿನ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯಾವಿದಾವು. ನಾವು 4ನೇ ಮತ್ತು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನೊಳಗೆ ಗೇನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಡೈಲಾಗ್ಸ್, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ಸ್, ಲಿಸನಿಂಗ್ ನೊಳಗೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇದಾವು, ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಇದಾವು, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವು, ರೈಟಿಂಗ್ ನೊಳಗೆ ಜರ್ನಲ್ಸ್, ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ aspects we can get in 5th standard. Sir, next slide please. ನಾನು ಆಗಲೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಮೈ ಡೆಮೋ ವಿದಿನ್ 2 to 3 minutes. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಯೂಸುವಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ವಾರ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮ್, ಈಸ್, ಆರ್, ವಾಸ್, ವರ್, ಹ್ಯಾವ್, ಹ್ಯಾಸ್, ಹ್ಯಾಡ್, ಡೂ, ಡಸ್, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವರ್ಕ್ಸ್. ನಾವು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಮ್, ಈಸ್, ಆರ್, ವಾಸ್, ವರ್, ಡೂ, ಡಸ್, ಡಿಡ್, ಹ್ಯಾವ್, ಹ್ಯಾಸ್, ಹ್ಯಾಡ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನಾವು ಬರ್ಸಿರ್ಬೇಕು. ಮೊದಲ ಕ್ಯಾನ್, ಕುಡ್, ವಿಲ್, ವುಡ್, ಶಲ್, ಶುಡ್, ಮೇ, ಮೈಟ್, ಮಸ್ಟ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ಸ್, ಒಂದು 5 ಅಪೋಸಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಮರುದಿನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಒಂದೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅವು ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವರು ಗೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರು ಬಂದರು, ನಿಂತ, ತಿಂದ, ಹೋದ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಲ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಎಟ್ 9 AM ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ರ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಐ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಗೋ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಗಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಗೋ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ವೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಪಾರ್ಡನ್, ಮೇ ಐ ಕಮ್ ಇನ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇನ್, ಇಂಥ ಹೊಸ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ
ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತರಗತಿಯವರೆಗೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಭಾಗ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರ ಮೂಲಕವೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ವೆನ್ ನಾವು ಮೊದಲು ಕೊಡಬೇಕು ಉತ್ತರ. ವೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ. ವಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ರೀತಿ WH ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ವೈ, ವಾಟ್, ವೆನ್, ಹೂ, ವೇರ್, ಹೌ ಮೆನಿ, ಹೌ ಮಚ್, ಹೌ ಆಫನ್, ಹೌ ಲಾಂಗ್, ಇವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಆ ಹುಡುಗರು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ವೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಡಿ ಯು ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವಸ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿನ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಬಹುದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪೆಟ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಯ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಗರ್ಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಾಯ್ ಅನ್ನೋದು ಮೆಸ್ಕುಲೈನ್, ಗರ್ಲ್ ಅನ್ನೋದು ಫೆಮಿನೈನ್. ಇದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್, ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಮೆಸ್ಕುಲೈನ್, ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಫೆಮಿನೈನ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಅದು ಮಗು ಕಲಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೈ ಡು ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎನಿಮಲ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್? ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ನೀವು ಬೇರೆ ಎನಿಮಲ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಎನಿಹೌ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಟ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೌತ್. ಅದು ತಪ್ಪು ಹೇಳುತ್ತೋ ಸರಿ ಹೇಳುತ್ತೋ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅವರ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರೊಳಗಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತ ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಲುಪಬಹುದು. ಲಾಸ್ಟ್ 1 minute. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಧನಂಜಯ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಸೆಷನ್. ಆಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ is called foolish language, but if we do not learn English we will become a fool. So that whole world is running behind English as it is international language. We need to gain English without with this functional grammar. Finally, there is a one heavy task on the shoulders of English teachers, because the native language is different. Various native languages children we will face in our school. From their native languages to these foreign languages we need to reach. But anyhow, we need to try more than our level best with our new innovative ideas. In the level of the child, if we go, definitely we can reach the level of the child. If the child gets success, the success of the child is the success of the child only. But if the child is fail, if the child failure, then it is not the failure of the child, it is the failure of the teacher. Like that, we need to think and we need to work. At least we need to give basic English for our children. By this I conclude my session. Now I would like to request Mr. Dhananjaya to continue. Dhananjay sir. Thank you sir. Sir, Dhananjay namaste. sir ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಇಲಾಖೆ BO ಸರ್, BRC ಸರ್, CRP ಸರ್, ಅಕ್ಷತಾ ಮೇಡಮ್, ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಸರ್, I would like to extend my warmest regards, and I equally feel privileged to be part of this wonderful online virtual
learning process. I'd like to extend a very, very good evening. It's 4:30 in my screen. Once again, hello and hi to everyone. My friend has illustrated the beautiful concept and very relevant in the modern education that functional grammar is what the need of is the need of a content in the classroom, and how functional grammar is becoming more relevant, and it is superior to the traditional way. That the traditional grammar was very much relevant in our times, but functional grammar is really making students to pick the language at the early age and making them to use the language outside the classroom, because most of us were aware that the today's ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಲೋ, ಹಾ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. I don't know how it happened. If it happens, please remind me. So actually, I've been telling that we are all should take a different outlook, and we should all make our mindset towards introducing more and more of functional grammar and functional language of English in the classrooms. Thereby, we actually serve the objective of our education, that preparing kids to the real life outside. So in continuation of the topic which is being discussed by my friend Mr. Mahesh Ballari, I would just love to share few important things of within available time of mine. I all know that it's already late, so I do not want to go in detail of everything that I have prepared today. I just would like to have a bird eye view here and there, and would like to bring the justice for my given opportunity. So, my dear friends, it's very obvious that students feel more comfortable. Students will have the opportunities, and kids will have all the joy of learning when they are involved. And functional grammar is such beautiful concept that it enables kids to participate more in the English grammar rather than the traditional one. I gave already one example how functional grammar is beautiful and very superior compared to the traditional one. Just imagine a batsman going right in the middle of the ground in the pitch. He is hitting the ball hard in every corner of the ground, and the crowd are mad to see his performance. It is not necessary for the batsman to know what shot he drove and what that shot is called. He might have pulled the ball, he might have batted the straight to the bowler side, he must have sent the ball to the long on or the third man, or he must have swiped the ball to the wicket side. So these are the technical, theoretical aspects of batting style: straight, uppercut, long on, long off. All these are theoretical. But knowing the theory of these batting style will not help him to score on the board. It is his involvement in the batting that is very important. In the same fashion, we don't have to say this is noun, that is pronoun, that is something else. It is important duty for all of us that we actually create such situations, we create such a context, we set the context where all the grammatical aspects are learned by our students very naturally and spontaneously. So that is why you can see there's a screen. Communicative and creative activities essential for learning grammar. That's what basically most of us, we all know the rules of grammar, and we are all aware of the components and concepts of English language. But what is important is to speak fluently. The language is for communicative purposes and creative activities. Then how can we inculcate and how can we encourage students to be more active in functional grammar? There is one activity I can show you in the slides. The next slide is, all of you can see. If we draw this, this is being taken from the textbook of class.
we have to build the vocabulary. The rest of all the exercises, all the efforts of teaching English language to our students starts from expanding the vocabulary. If students are comfortable with the limit, some numbers of vocabulary, numbers of words, then that is what useful. Look at that. We can make as a monkey, and we can fill the boxes with some kind of letters, and help them to, they have to guess it, what letters they have to fit in. When this kind of activity is being presented, they become more active and engaging. Look at this, another picture. Sometimes we teachers of English language, if we don't have to be a very professional drawing teachers, because some of us may not be able to draw pictures, but still we can try, because there's nothing wrong with trying new things before our kids. No hesitation at all. And here you see there are pictures of animals, and below the picture, the letters are jumbled up. Then we have to ask them, they may suddenly say elephant, seeing the animals, they say that the tiger and all, but we have to ask them to replace and organize the letters so as to get the name of the animal. So just for the sake of example, here I have taken 4 or 5 animals, but conveniently we can take as many as animals, or you can take the pictures of fruits, the pictures of vegetables, the pictures of animals, the pictures of vehicles, all these things you can choose, and you can ask them what it is. They may say, sir, it is parrot. This is the picture of pigeon. This is the picture of an elephant. So they go on saying, but just to add even more extra learning, because we are all ultimately aiming at getting the desirable learning outcome. So considering this, these pictures and followed by jumbled letters to name them is going to help us a lot. Look at this, another slide on the screen. Then how are animals helpful? There is a lesson in the class 5th, love for animals. So in continuation of that particular chapter, we can discuss like this. It's actually there in the book. It's being picked up from there. Pre-reading task. How are the animals helpful to us? Ox plows the field. Dogs guards the house. So many animals. A cow gives milk. Okay. So all this. What's we have done to? Yes. Yes, sir. Somebody was telling. Hello. Hello. Sir, continue ಮಾಡಿ. ಹೌದಾ? Okay, fine. Thank you. So these kind of activities, ultimately, our aim is to build vocabulary. And how will we build vocabulary? Not as a traditional way, but by the following functional language methodologies. So in this way, show the pictures of animals, show the pictures of birds, and below that you can write the names of birds and animals in jumbled manner, and that is how they can be very, very helpful. For example, how is the cow useful for us? The cow gives us milk. Look at this. And the ox helps us plow the field. The dog helps us by guarding our house. So helps, the first part of the sentence remains the same. If we give more number of examples, unconsciously children pick the language up. If we give only 1 or 2 examples, that may not be encouraging. If we give examples of similar structure sentences, just changing 1 or 2 words at the end. Look at that. In these 3 sentences, we can see the cow gives us, the ox helps us, the dog helps us, remains the same with change of nouns, change of subject, in fact. But the overall structure of the sentence remains the same, and child may be able to get and may say the answer for 5th sentence or 6th or 7th. And this is how we can expand. We can create a context. We can create a situation. We can set a different atmosphere where vocabulary building takes place.
Sometimes we can also say one word substitution. One who looks after family, one who looks after uh, a, a sheep. You can call him a shepherd. One who is a heart specialist. I can say a cardiologist, and one who runs the plane, you can pilot. So simple. In the fourth or fifth class, we don't have to use a big high sounding vocabulary, but one word substitution is also one of the examples of vocabulary building. And likewise, there are n number of activities to expand vocabulary among the students in the classroom. But now we will proceed to one of the beautiful concepts, because most of us believe if we have a complete knowledge of tenses in English, make sure that half of the English is being learned. Then is it so easy to learn tenses? Of course, yes, but little bit of work and passion towards it will make us to succeed in understanding tenses. And here is one slide, present continuous. Look at the example closely. Fill in the blanks with the ing form of the verbs given in the box. Check the spelling of the new words. Of course, verb preceded by ing form is continuous form, and here it is present continuous. If we say today, come on children, I'm going to teach you present continuous tense. Example, I am going to market. Here I is subject, am is helping verb, going, go is a verb, ing form, market object. This is a traditional way which is not supposed to deal with now. Can I go to the another just present continuous slide? It was yeah, thank you. Just another 30-40 seconds I deal with this. The boys are playing. I like the boys are swimming. I like playing cricket. The fish is swimming in the water. Nalini is reading a newspaper. The girls are dancing. These are all separated, unintegrated, a very scattered type of information, which is not a very effective way of teaching present continuous. Instead, you take all the given verbs and build a story around where a situation is created, context is created, and easily present continuous is being taught. For example, the boys in the garden are swimming, are dancing, or any verb we can take. The boys are playing cricket, and I like playing cricket. And there is a beautiful pond, so clear and crystal. I could see the fish is swimming in the water. Oh, I can hear Nalini. She is reading the newspaper. Oh, those girls are dancing from the last half an hour. Just create a context. It doesn't have to be very highly aesthetically, grammatically, or from a literary perspective should be very right. It should be able to make the learners to grasp the situation and thereby understand the concept of present continuous. Yes, we can go to the next one because we're running short of time. I need to be a little precise. The next slide here is yes, prepositions. Then this is the biggest question. How do we teach prepositions to students? Because I have an experience of teaching prepositions, and also a lot of time, many a time students have come to me and asked the doubts that they do have a confusion about preposition. Where does come in? Where does come out? Where should I use with? Where should I use across? Where should I use beneath, underneath, behind, besides? There is a list of prepositions and their usage. Then how do we provide a situation? How do we set up atmosphere where students unconsciously learn all these prepositions? Now there is a picture of Ramana Maharshi. Using this is very important, very easy. How do I teach prepositions? My dear students, I say in the class,
My dear students, you see a rishi sitting, and what is it? What is it? What is it there on his laps? They say, sir, there is a snake on his laps. Oh, fine. Let's imagine it is moving. Now the snake is moving upwards, crossing his arm, shoulder, and taking a turn around his neck. Now the snake is above his head. Now, after a time, the snake is coming down. And now the snake, where is it? Tell me, students. Now it is just sitting beside the Rishi, the Ramana Maharshi. Okay, now look at that. The snake is going behind and hiding itself behind the Maharshi. So this is one example with the picture, but easier situations you can create. You can hold a dust in your hand, and of course we all have got tables, and take a pen or take a book, or just take one duster and ask, where is the duster? Above the table. Put the duster down and say, where's the table? Under the table, and drop the duster on the floor. Where's the duster? It is on the floor. And these kind of examples will help students. Look at this, one more simple and beautiful example. You can ask students, what do you see in the picture, my dear students? You should give some time, and what responses they give, please try to write it on the board, because the responses are taken. Students must feel that their responses are welcomed by the teacher. And they say, okay, where is the dog? Where is it? Is it on the chair? Then they say, definitely no, sir, that is not on the chair. It's beside the chair. Fine. And then where is the volleyball? Maybe any football? It is under the table. Come on, tell me. I don't know. Where is the book? Sir, the book is on the table. What is near to the book? There is what you can? Aquarium? No, not aquarium. Of course, I'm not finding a word for that. And what is behind the cat? There's a pillow. Okay. What is near to a dog? The table or the chair? They think, then they say, sir, the chair is near to the dog, but the uh, uh, the table is not near to the okay, I mean, near is not, may not be a preposition, just for the sake. So like this, many examples you can take. Where is your friend Ravi sitting today? Sir, Ravi is not sitting in front of you, before you. Ravi is sitting in the middle of the class. Oh, come on. And then where is Akshata sitting? Akshata is sitting beside the window. She wants fresh air. So like this, we can create lot of situations, contexts where lively preposition or any other grammatical concept is being understood by the kids, and thereupon we should also encourage them to tell the examples and sentences. We must assure that they understand it very clearly. Can we go for the next one? So prepositions, yes, this is one of the another catchy picture on the screen. You can zoom it. You can see. We can ask the kids, what do you see on the board? There are trees, different trees: mango tree, the neem tree, the Christmas tree. Of course, there's coconut. And now I ask you, do you see a bird in tree? Yes, there is a bird. Where is the bird sitting? Now the bird is on the mango tree, just under a branch. Now it is flying towards the neem tree, and it is sitting on a big branch. It is going across and reaching to the Christmas tree. Now it is eating the leaf behind the bark. And now it is flying towards the coconut tree, and is resting under the leaves for shade. And this is how we can take a lot of examples and create situations and tell them. And now we are moving forward for this another important
discussion that is genders and pronouns. Just we don't have to introduce genders separately and pronouns separately in a traditional way, because today's the main point of today's discussion is functional English, making learners learn the things lively and actively, and being involved. What is the picture? Here it is said, Lucy and Nitin are friends. Lucy is a girl. She is wearing blue skirt. Nitin is a boy. He is wearing light blue shirt. So you can ask your one of the students, a couple of students, to stand up, and you can say, he is Ramesh. He's a boy wearing a red shirt. She is Namrata, a girl wearing a blue shirt. And here we do two parts of grammar simultaneously, introducing pronouns. What pronouns is matching or suiting with gender. He is for the male, she is for the feminine. And also you can ask, here is a dog. It is very faithful. And you are introducing another a personal pronoun for the dog, that is it. And now you can ask, who is he running in the ground? And the students may know the person, and they may say that, sir, he's from 7th standard. And look at this wonderful picture. And there are a lot of kids in the picture. And top of them, you can see because the emotions are being also shown in the pictures: pleased, happy, delighted, and overjoyed. And you can ask them, he's Ramu. He's a boy. She is Kalpana, the girl. So, together. I want to Yes, sir. Okay, I want to say something to all. Yeah, please. ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸರ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಸರ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. Thank you. This is the way we can slowly and gradually, deliberately building confidence among our kids, so that they will come to know the gender as well as pronouns. How is look, you can describe about mother. My mother is very kind. She has a nose string. There is a bindi on her forehead, and she wears a necklace across the neck. So these are the things you can describe people. Describing people, you can make them to understand pronouns. You can make them to understand genders. You can make them to understand even adjectives. Describing people will be a part of adjectives, and this you can start with. So now, can we go for the next slide? Yes. So I don't go in detail. Look at this picture. Okay. What can we? What type of competency can we try to improve among children with this? The elephant. Before starting the poem, you can show this. What do you see in the picture? That they may say lot of things. They say, and obviously those all come under the category of sometimes a noun. They see children many things. What are children doing? They answer, and now you have to tell them, students. Imagine you are speaking to your parent over the phone while you are riding the elephant in the zoo. Describe what is happening to them. So suddenly, when a situation is given, when an opportunity is given to students, imagine we are all in the zoo, and Ramesh, you are on the top of on the elephant, and you are feeling great. And now you have a phone, and you have to just make a call to your mom or your daddy and tell what is your feeling. Then that would that would actually work as a stimulation to respond. And this is also one of the ways of setting
or giving opportunity for kids to imagine or creatively speak. We go to the next one. Yes, and the first picture was it serves as a first stone foundation for a new topic, that is the poem. We all are aware that whenever we are beginning a new concept, that new concept must have a motivational phase where you are trying to make the students, they are going to learn a topic which they knew something about earlier. And how can we read a poem? This is a beautiful poem. How can we read it? The elephant is big. The elephant's gray. The elephant walks for miles each day. His trunk is long. Oh, what a fun when it comes out for a cake or bun. So here there is a difference between transacting a prose and transacting a poem. We need to be a little more cautious, because in prose transaction you have the liberty of explaining and giving more opportunities. But as far as poems are concerned, poems are to be recited properly, and there has to be a proper tone, rhythm. It is theme based, so it has to be little more entertaining and joyful learning for kids. So as I said, I have read two of the stanzas, and now we can go to the next slide, where we have two other things to see. The elephant is big, his ears are wide. And while we say these words, we have to mime, we have to use our body language. Body language is another captivating. It captures the attention of the students. If we are still like a statue, which is not going to help the kids. We have to, especially English teachers. As an English teacher, I feel literally energized, because we have potential, a lot of opportunities to make use of body language. And here you can say the elephant is big. You have to show it. You have our body language has to be making sure it is big. His ears are wide. We can expand both our arms. His back is broad, all to right. The elephant is big, re-emphasizing. He's kind too. He carries the children round the zoo. The poem transaction is all about how beautifully, melodiously you bring the rhyme, you make the poem as song. That's first important thing. And secondly, as poem transaction is concerned, we don't have to tell for poem is concerned, we don't have to teach like a lesson line by line. We have to give them the meaning, the overall central theme of the poem, or just the gist of the poem, and we should give opportunity for students to think the remaining things of the poem. We'll go to the next one. Lots of noise coming at that line. Yes. So simple present tense is already once being done by my friend Mr. Mahesh, but still there is a kind of another way looking towards it. Describe animals. That simple present tense we don't have to write, but for our sake in the webinar which is being written, otherwise describe animals is fine. The elephant has small eyes. The elephant has short tail. The elephant has a long trunk. Look at the context. Children are encouraged. Nothing is being changed in the three sentences. The elephant has, the elephant has, the elephant has. But only thing, the other part is keep changing. So when we do give a situation where the structure of sentences is very much similar and only little part has to be changed, which is also another powerful technique of encouraging them to learn the tenses. And look at the next below one. The elephants walk with its legs. The elephant
eats with its mouth. The elephant sees through its eyes. So what is the situation? How does elephant perform? How does the elephant do? How is it doing? It walks with its legs, it eats with its mouth, it sees with its eyes, and we can relate the same context with the student life. Come on, Ravi, stand up. Okay, tell me, how do you see? He says, sir, I see you with my eyes. I eat food with my mouth. I read through my eyes. I walk to my home on my feet. He may not be knowing that you are teaching simple present tense, but the context made him to learn simple present tense. Yes, we go to the next one. This is a teaching material resource being prepared by one of our teachers. I must acknowledge thanks to the teacher. And now you can language work. Language work is nothing but language in its operational level, or let me call it in functional language or functional grammar. Have you ever seen a camel? Have you ever seen a deer? Have you ever seen an elephant? Then the answers may be like, yes, I have. Then where? At the zoo. Have you ever seen a deer? Yes, I have seen at the circus. Sometimes the answer may be of negative, with the no. Have you ever seen a camel? No, I have not. I have not seen it. This is the structure. This is important. And how have we provided the structures of these grammatical concepts with the situation? Have you ever been to zoo? Then the students, some students say yes, some students say no. Then who says, you may ask, have you ever been to zoo, Mr. Ramesh? Ramesh may say, yes, I have been. Have you ever seen an elephant there? Yes, I have seen. So situation of a zoo will give an opportunity students to imagine and then give answers. And that's what our motto is. The next one. I think we are almost at the concluded part. It's already 1 hour 18 minutes. Me and Mr. Mahesh taking. Look at this. How do we introduce antonyms or the opposite words? Most of the students can easily guess looking at these pictures, because visual aid is such a powerful way to enhance the learning. What do you see on the left top of the pictures? Elephant. And in front of it, there is a mouse. How is the elephant? Is it small? Ask another way of questioning to think the other way. Is the elephant small? Then they would definitely laugh towards us and says, no, sir, it's big. Then what is it small? The mouse. Oh, that's great. And you can ask another question. What is the fastest animal on the blue planet? The cheetah, the leopard is the fastest animal on the earth. Do you know which is the slowest one? Is the yes? Hello, sir. Yes. Sir. ಸರ್ ಹೇಳಿ, ಏನಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ ಈಗ ಸೆಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಜಯ್ ಸರ್ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. Alright, madam. Almost, I think I am at the conclusion with this another one picture. So you can ask, which side picture has got more apples? The left side, the right side? Definitely, they would say left side has more apple. Which picture has less number of apples? The right side. So opposites are big and small, fast and slow, many and few. In this way, we can definitely make the students to understand the opposite words with their meanings.
We'll go to the next one. Yes. A picture is stronger than thousands of words. A picture can communicate lot of thoughts, lot of notions and opinions. That's a power of a picture. So picture reading can be one of the best ways of encouraging students to acquire the language of English. Look at the first one. What is the woman doing? The students find, sir, she is plucking flowers. Oh, that's great. What is she going to do with the flowers? Means students may, when you ask the question, right type of questions, it will ignite the minds of students. What is she going to do with the flowers? Then students would definitely come up with a lot of answers. Perhaps the answers you know, sometimes the answers you may not know. That's the beauty of students thinking. You will make them to reason, you will make them to think and projecting. What if a rain starts? What if it rains cats and dogs? What's she going to do? Then they will project and predict all these things. And also there is another picture. What do you see? What must be what she's thinking? Who is just on the bank of a river, and what must be there inside the paper boat? And you can ask the questions like this, and also relating. When you can also relate the textual theme to the lives of students. You can ask, you are the woman in the garden. Imagine you are the woman on the bank of a river. If you are the woman in the garden, what would you do? How would you do? And we will make them to think beyond the textbook, which is the ultimate aim of the learning process. The next picture. Can we go for the next quick one? Okay, I think this is where we have almost done with it. Story building. My dear friends, it's very important that story construction or building story is one of the best effective ways of making our students to open up their mind and be very, very, very creative and innovative. Every story may not have the same plot, same actions, same characters, same beginning, and the same proceedings and the ending. If you give the pictures like this, just don't tell them anything. Show the pictures and ask them to come up with stories. 100%. No student come, not all students come with the same kind of stories. If there are 40 students, and you will have 40 different set of stories. So they see the picture, they start imagining, they connect the ideas, and they come up with the stories. My dear friends, providing inputs or clues with the help of visual aids like these pictures is one of the entertaining way of making our kids to prepare a story, which is also a joyful learning of English language. I hope, I think there is a next slide. I think it's end of the session. Slowly. So it's you can conclude it. Thanks. Thank you. I think I must acknowledge sincere most thanks for listening me so patiently. All my teaching fraternity. A special thanks to all my department heads as well as Ajim Premji Foundation Akshata ma'am